Pradeep Smiley. வணக்கம் கைஸ், வணக்கம். ஸோ போன வாரம் வந்து விஜய் ஆண்டனி கான்சர்ட்ல வந்து நான் கத்தி கத்தி பாடினதை வந்து காது அடைக்கிற மாதிரி அப்படியே கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிஸ்கட் தீந்து போச்சுனே ஏயா கத்துற. பட் எஸ், தட் வாஸ் ஜஸ்ட் மீ ஆர்கானிக்கலி என்ஜாயிங் விஜய் ஆண்டனிஸ் கான்சர்ட். இந்த வாரம் வந்து சரி ஓகே நிறைய பண்றோம், வீடியோ எல்லாம் பண்றோம், ஓகே, பட் வை நாட் ப்ரொவைட் கொஞ்சம் வேல்யூ அண்ட் கொஞ்சம் நம்ம சின்ன ஜென்ரேஷனை, ரொம்ப சின்ன ஜென்ரேஷன் இல்லை, பட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு ஐ தாட். நான் என் வாழ்க்கையில் நிறைய நல்லதும் செஞ்சிருக்கேன், கெட்டதும் செஞ்சிருக்கேன். பிளான் ஃபார் சீரீஸ். ஸோ அதோட பைலட் எபிசோடா வந்து இன்னைக்கு வந்து மை டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவர் நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இருந்திருக்காரு, சவுதி டு இந்தியா டு பெர்லின் இப்போ கரண்ட்லி. ஸோ அவங்க எப்படி வந்து he cracked exams and got landed himself in Berlinங்கிறது தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ அவர் யாரு, அவர் எப்படிப்பட்ட சாகசமானவர்னு பார்க்கணும்னா ப்ரோமோ பார்த்துருவாங்க. வணக்கம் ஆதில், தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. உங்களுக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். பாத்தீங்களா, தமிழ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஜெர்மனி வந்து எனக்கு தமிழ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. எப்படி? சூப்பர் சூப்பர் ஆதில். சோ உங்களுக்கான क्वेश्चंस ஆரம்பிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, how did you feel பெர்லின் யுனிவர்சிட்டில அக்செப்ட் ஆயிட்டீங்கன்னு அந்த நியூஸ் கிடைச்சோட அந்த ஃபீலிங்? ஆக்சுவலா ஜெர்மனி வரதே ஐடியா கிடையாது, ஓகேவா? ஓகே. சோ ஆக்சுவலா ஆல் தி யூகே யுனிவர்சிட்டிஸ் நான் அப்ளை பண்ணது எல்லாம் அட்மிட் கிடைச்சிச்சு. சோ வார்விக் யுனிவர்சிட்டில என்ரோல்மெண்ட் ஃபீ பே பண்ண போறோம். அப்போதான் லைக் 1 hour பிஃபோர் வி கோயிங் டு பே எனக்கு வந்து பெர்லின்ல இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு, யூ ஹேவ் பீன் அக்செப்டட் சொல்லி. And since I wanted to do a 2-year masters rather than 1-year MSc course, so that's how I ended up in Germany. So நான் வந்து ஜெர்மனிக்கு அப்ளை பண்ணி கிடைச்ச அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இல்ல. It was like okay, ஜெர்மனிக்கு also அப்ளை பண்ணலாம், கிடைச்சிச்சு. I'm here. So அண்ணே, அவர்ட்ட வாங்குன காசுக்கு ஏணி சின்னத்துல ஒரு குத்து, உங்ககிட்ட வாங்குன காசுக்கு தென்னை மரம் சின்னத்துல ஒரு குத்து, ஆக மொத்தம் 2 குத்துனே. ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க கிடைச்சிருச்சுன்னு. பட் தென் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு ஹெக்டிக்கான இது. So what was the most challenging part of the whole application process? okay, so I'll talk with respect to Germany, okay? Germany, the most challenging process is the bureaucracy. ஏன் தெரியுமா? Everything is very delayed, it's very drawn out. நீ பாப்பா, நான் வர்றேன். என்னடா? The process was called APS. I think whoever is applying for Germany might know this. So அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் என்னன்னா, உங்களோட எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே வேலிட், இட்ஸ் ஆல் சர்டிஃபைட் சொல்றதுக்காக ஒரு டாக்குமெண்ட் அது. And that is very important when you're applying as an overseas student to German university. So that process is the most challenging because you have to get everything right. And எனக்கு வந்து it took around 32 days, but for some people it has taken for more than 3 months, 4 months. It has taken quite a long time. நான் வந்தது வந்து it's not because I started looking for Germany, because நான் வந்து யூகேல போகணும் தான், that was my idea. But Germany போயிட்டு இருந்த வழி அப்படியே டர்ன் ஆகி டீட்டோர் ஆகி போயிட்டேன். இப்படியே நேரா போய் அப்படியே போயிருச்சுப்பா. ஏன் இப்படி போய் அப்படி போனா? அதுக்கு என்ன கஷ்டமோ அப்படி போய் திரும்பிடுச்சு. நேராவே போலாமே. Visa, I'll tell you how it went for me. First slot கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய தலைவலி, ஓகேவா? Because for anyone living in Tamil Nadu and Pondicherry, you have to apply in Chennai. Okay. So Chennai VFS websiteல refresh பண்ணிட்டே இருக்கணும். There will not be any slots. நாலாம் I think it took me 1 month. Actually 1 month. Actually it took me 1 month to get a slot with VFS Chennai. Okay. And that too எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா, தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு around it was around 2:30, 3 o'clock. நான் ஜெர்மனில வீடெல்லாம் தேடி I was like okay fine, I'm going to sleep, but மைண்ட்ல எதாவது ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஓகே, ஒரு தடவை VFS வெப்சைட் பார்க்கலாமே, ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா ஸ்லாட்ஸ் ஆர் தேர், விசா ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு. டக்குன்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் மோசமான வெப்சைட் அது, ஓகேவா? பிகாஸ் இட் கீப்ஸ் கிராக்கிங் அண்ட் இட்ஸ் ஃபேர் பிகாஸ் அட் எனி given point of time there are so many people trying to book an appointment. So it's of course the website overload ஆயிடுச்சு and it's சத்தெல்லாம் ஓகே, ஆனா கூட்டம் கம்மியா இருக்கடா. கம்மியா இருக்கா? லோட கொண்டாந்து நீ கொட்டி இருக்கேன், இதுக்கு மேல எவன் செய்வான்? என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்? So obviously your passport, your education certificates, your cover letter, and your cover letter of motivation, உன்னோட blocked account ன்னு சொல்லுவாங்க. So you need a proof of funds. So for the first year of your education, I think it's around 11,000 or 11,200 euros or something, you have to have in your blocked account to show that you can support yourself financially for 1 year in Germany. So you have to show a proof of that. And up tappanena
காப்பீஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனேன் வீட்ல இருந்து. அதுல ஓகே எல்லாமே கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லி ஐ டுக் ஜெராக்ஸ். ஒரு பேஜுக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட் 5 ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு போனேன். 1 minute. அங்கே போய் பார்த்தா சார் இந்த பேப்பருக்கு வந்து வேற பேப்பர், யூ கான்ட் அக்செப்ட் திஸ் பேப்பர், ஸோ நீங்க வந்து மேல அப்ஸ்டேர்ஸ் போய் நீங்க புதுசா ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு சொல்லிட்டு. Thing is health insurance. You have to show health insurance as well. Okay. You stay on. You can take either 2 providers. One is public provider, one is private provider. Public is always the best, safest way to go. Private only, ellarum like they will market private. iPhone feature. Ama. Wow. நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். So எனக்கு visa எப்போ வந்துச்சு, it took me around VFS website la they say it's 14 days. But எனக்கு வந்து it took 18 days. Once you have the stamp, the only thing left for you to do is start packing, prepare yourself for Germany, you get the best price on your air flight tickets and fly. ஜெர்மனியின் செந்தேன் மலரே தமிழ் மகனின் பொன்னே சிலையே. So next question வந்து என்னன்னா, if I had to ask like ஒரு checklist மாதிரி நீங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸா இருக்கட்டும் or your personal life in Berlin அந்த மாதிரி வந்து அவங்க ஓவர்சீஸ் வந்து பண்ணணுங்கும் போது ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும்னா என்னெல்லாம் சொல்லுவீங்க? So வந்து 3 checklist கொடுக்குறேன். One is before you apply for visa, one is after you get a visa, one is after coming to Germany. Okay வா? So before applying for visa already நான் பேசியிருக்கேன். Collect all your documents, எல்லாமே கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. உங்க டிகிரி வரலனா get a provisional degree or apply through Anna University. நான் வந்து Anna University 5 தடவை அலைஞ்சிட்டேன். I came back and forth from Trichy to Chennai. Statement of purpose, உங்களோட CV, your letter of motivation, everything start drafting. You know, like luckily for me, என்னோட SOP வந்து it took a matter of hours to finish. And அந்த SOP வச்சு தான் I applied to like 11 different universities and I got accepted in all of the universities. So, but for some people it may not take that. It may not happen easily. SOP is something you will have to work on for weeks. So there are multiple drafts. So start as early as possible and be as prepared as you can. Once you get your visa, it's time to shop for Germany. It's very exciting. But now I know 2 things you don't have to worry about. One is winter clothes. Because if you're coming for the winter semester, correct, Black Friday sales are working. So rather than spending thousands and thousands in India, you can come here and buy clothes that are better equipped for German winter. Quality there's no difference, I would say. But then the thing is, the fact is, India's winters are different than that to Tamil Nadu winters are different than German winters. Correct. So number 2, pressure cooker. Please bring pressure cookers. நான் கொண்டு வரல, நினைச்சேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். ப்ளீஸ் சஃபரிங் ஹியர். pressure cooker தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் pressure cooker. Luckily I'm living with like 3 other people, they have pressure cooker, so it's fine. Okay ba நான் மட்டும் தனியா இருந்தேனா no chance. Please bring pressure cooker, minimum 5 liters. Bring, enjoy, happy ah irukkalam. enna ulla edhaachum ellame potti you can just close it, it will become food, so you can survive on that. நீங்க பொங்கலும் வைக்கலாம், அத சாமிக்கு படைக்கலாம். திடீர்னு உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுனா அந்த குக்கர்லயே அப்படியே உங்க புருஷன் மண்டையை உடைக்கலாம். After coming to Germany, immediately start looking for registration appointments for your apartment, assuming that you already got an apartment to stay when you are in India as well. Digitalization is not that widespread in Germany. Ellame it's still done with traditional paper letters. Okay. So, health insurance activate பண்ணனும்னா உனக்கு வந்து you will get multiple letters with multiple websites and single use passwords to enter your name, your address, உன்னோட photo upload பண்ணனும், and then you will get your health insurance card. And it's not here, but health insurance card இருக்கும். அதுல உங்களோட you'll have your social number, you'll get your social security number as well from the health insurance provider. So these are all things that are really important. So a lot of bureaucratic work is வந்ததுக்கு அப்புறம். It's not just directly வந்ததுக்கு அப்புறம் you just go to university. Go to university, start studying up. There is a lot of things that you have to do with respect. So thank you for the segregated checklist. Yes, okay. நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் பேசியாச்சு. இப்போ வந்து மெயினானதுக்கு வரலாம். கெட்ட விஷயம் பேச போறோமா? நல்ல விஷயம் பேச, கெட்ட விஷயம் பேச போறோமா? என்ன? கெட்ட விஷயம் இல்ல. What are the drawbacks studying overseas and especially like Berlin, staying away from home அதெல்லாம்? அப்படியா? Drawbacks of Berlin. Yes. So many. நல்ல வேலைப்பா, யாரும் பார்க்கல. I was an Indian in Saudi when I was studying school there, and so I was never home. It was always a constant adjustment cycles everywhere I was.
So everything is a culture shock. Everything. They are not welcoming. Let me be very honest. Nobody is going to be like, okay, this is our country, this is our home. We're going to invite other people to come and live and we'll be okay with it. Nobody is going to say that. It's not, everybody is not going to be rude to you. India la irukumbodhu everyone must have told you have to learn to go outside your comfort zone. Don't live in your shell. Veliye va, explore yourself. Bubble உடைச்சு வெளிய Yeah, exactly. Bubble உடைச்சிட்டு வெளியே வாங்க. Burst your bubble. That's all words. When you come outside home and you're trying to settle into a new country, that's when you realize this is what it means to come out of my own bubble, shell, house, whatever. I know you are managing it so well and you'll do so. So, yes. Okay, so உங்க லாஸ்ட் क्वेश्चन வந்து இளம் சமுதாயத்தினருக்கு வந்து அட்வைஸ் அந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கிடையாது. அந்த கேள்வி கிடையாது. நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. என்ன லாஸ்ட் क्वेश्चनனா what are your expectations from your current program? நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கிற கோர்ஸ்ல இருந்து and how do you see yourself in the future? Okay, so I'm studying future mobility. Okay, let's be honest. The world population is growing. Cities are. Urbanization is also growing, but the fact is it's not growing as fast as the people are growing. So the rate of growth of people is going like this, but the rate of urbanization and making facilities enough and giving access to all those people to move about within this space is not happening at the same speed. That's why you have problems like traffic jam. Chennai. What is the first thing that comes to mind when you talk about Bangalore? Oh my God, traffic. Chennai traffic. So solutions for these problems. These are all pain points. Because if you see, take a car for example. A car in India is a status symbol. It is a sign that, okay, I have made it in life when you buy your first car. And all around the world, not all around, everywhere, a car is a tool that takes you from point A to point B. If someone likes cars, a car is something much more to them. A car is something that is, they like cars. For me, a car is not a tool. For me, a car is something that invokes a lot of happy emotions in me. So, அந்த ஒரு விஷயம், how has that become something that is a source of happiness and usefulness to a problem? That is what I'm trying to learn. The expectation of this course for me is to understand how I can be a better contributor, a better citizen for tomorrow, for the world, for tomorrow's world, and just be useful. I know you'll be the best citizen. Thank you so much for sharing your experience, Adil. கண்டிப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கறவங்க, ஜெர்மனிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ கைஸ் ஆதில வந்து லிங்க்டின்ல கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஹில் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ. 100%. Yeah, so thank you so much for joining, Adil. Thank you for having me, Shama. ரொம்ப நாளா பேசிட்டு இருந்தோம். So it finally happened. ஒரு இது வந்து நான் லிங்க்டின்ல ஹைலைட் பண்ணிடுவேன், ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து. This is a life moment. Bye bye. Oh yes, that was a great chit chat with Adil. So Adil has always been a very talented fellow. You'll also have to keep in mind the kashta nashtangal of staying away from home. I guess in the video, one or two students ke helpful irundha kuda I'll be very happy. And if you have not subscribed yet, subscribe pannite check out the membership. 3 levels irukku, so adala paarenga. And if you feel this might be helpful for someone who's preparing to go out to Germany, kandipa avangalukku share pannunga. அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை சந்திக்கும் வரை let's start. Bye. See you from Shama. It's just unmuted, powered by Education Episodes.